Hello. Hello, am I audible? Hello, good morning. Am I audible? Good morning, all. Good morning, all. Yes, yes. Okay. Yes. I am actually doing YouTube live for the very first time. So I guess there is a slight difference in my audio and video, right? Undo. Okay, ആണോ? Proper ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ okay ആണോ? Proper ആണോ? Everything okay? നിങ്ങൾക്ക് okay ആണോ? എൻ്റെ ലൈവ് okay ആണോ? Yes, fine. So slight difference. No difference പക്കയാണ്. Okay. Okay, I'm doing this live for the very first time in my life. അതുകൊണ്ട് വലിയ ധാരണയില്ല. Okay. Okay, without wasting much time, let's start today's topic. Yes. മറ്റേ സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ, പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ, ലൈക്ക് ആകെ 10 ആയിട്ടുള്ളൂ. കമോൺ, പോരട്ടെ. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ, ലീവ് ഇറ്റ്. യെസ്, let's start without wasting much time. Let's start. So, but I'm expecting you can hear me properly. I'm expecting you can watch me properly. Okay. Yes. So can you please give me a good morning? Hello, good morning all. Chat na good morning itte. Ellarum good morning itte. Come on. Good morning all. Yes. I guess there will be delay, right? ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു 4-5 സെക്കൻഡ്സിന് ഡിലേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Okay, so ഇന്നലെ I guess lot of you have already submitted the question answer sheets. Test 2 answer sheets. How was test 2? How was the questions? The very first question, actually it was a little tricky question. I guess many of you are not able to answer it properly. What is the question? Come on, tell me. What is the question? Let's discuss question number 2. Sorry, question number 1. Question number 1. In establishing overall audit strategy, auditor shall, among other consideration, he will consider nature, timing, extent of resources. What are the other those considerations? Okay. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എഴുതിയ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ many of you have written this answer. Which one? This one. The resources to be deployed to each audit area
amount of resources to specific to resources to allocate to specific audit area, when these resources are to be deployed, and how these resources are managed and supervised. See, what is the question? What is the question? See, among other considerations that auditor should, among other factors that auditor should consider while establishing audit strategy, auditor shall consider this particular point, which one ascertain the nature, timing, extent. Okay. സോ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണേ. ഒരുപാട് പേര് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചോദ്യം എന്താണ്? മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? കൺസിഡർ ചെയ്യും. മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി ഓഡിറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്? ഇതാണ് ചോദ്യം. Okay, so we have already learned what are the factors that auditor should consider while establishing the strategy. What are the factors that auditor should consider while establishing strategy? Sir, scope, sir, timing, sir, direction, results. So what is the answer? Scope, timing, direction, result, resources. This is the answer. First point, scope. You have to identify the scope of the engagement. Second, timing. Second point is timing. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്? The timing depends on your reporting objective. Timing depends on your reporting objective. So based on the reporting objective, you should plan the timing of the audit. Then direction. Whom should you give direction? To the engagement team member. What direction? അവരെവിടെയാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? അവരെവിടെയാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? Based on auditor's professional judgment. So based on auditor's professional judgment, auditor has to tell which area the engagement team members are supposed to put more effort. Then you should consider two results: preliminary engagement activities as well as knowledge gained on similar engagement activities. And finally, this resources. എടാ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കട, വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാദ്യം. അതായത് if they were asking what are the factors an auditor should consider while establishing audit strategy, directly if they were asking, the question would be easy for you, right? Yes, a question easy ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക്. If they were asking what are the factors an auditor should consider while establishing audit strategy, right? Now how they have asked, among other factors auditor should consider this factor. Among other factors auditor should consider this factor. What are the other consideration? മനസ്സിലായോടാ? Okay ആണോ? Hello. Please comment in the chat box if this topic or this question is clear to you. Please comment in the chat box. Please comment in the chat box. Set in the comment. Come on. Yes, sir. Okay answer. Yes. Set. Fine. So that is our question number 1. Right? So I hope that question is clear to you. Now moving on to this question. ഇത് ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Let's discuss. First one. This is from what? Fundamental principles of professional ethics, ethical requirements. One of the most important areas of chapter number 11 ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുർ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ. ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവർണിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A chartered accountant in practice accepted the appointment as an auditor of the firm in which sister was a partner. Comment in the chat box. What is the answer? Chartered accountant in practice accepted the appointment as an auditor of the firm in which his sister was a partner. If his sister was the partner, so there's a high possibility of influencing him. There's a high possibility of bias, right? So answer is comment in the chat box. Yes, correct. ഏതാണ്? Objectivity. ശരിയല്ലടാ? Yes, objectivity. Good. Objectivity. Good. Fine. Correct. Objectivity. Yes. Correct. Yes. And you should explain what is objectivity. A professional accountant should see. Just by writing objectivity, you are not going to score mark. You should write properly. അത് നമ്മുടെ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ഐ എക്സ്പെക്ട് എവിടെയോ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. There's a question from model test paper. I guess model test paper number 8 ആണ് തോന്നുന്നു.
Yeah, this is the question. Model test paper number 8. See, just by writing objectivity, you are not going to score mark. You have to clearly tell, you have to clearly explain the principle of objectivity requires a professional auditor, professional accountant should not undertake professional activity if a relationship unduly influences the accountant's professional judgment. Objectivity principle is violated when the chartered accountant practice accepts appointment as an auditor of the firm in which his sister was partner. This is the conclusion statement. This is the conclusion statement. Many of you have not written the conclusion statement. Many of you have not written the conclusion statement. You have just write objectivity and you have written whatever you have learned in the objectivity. The principles of objectivity state that conflict of interest and bias and influence and you are not going to score good full mark. You should write the conclusion. It's a kind of case study, right? Or a CA sister formula, a CA audit pattu. So you should write finally conclusion. Pattumo, illo. Whatever be the answer, you have to write the conclusion. Okay, so please make your note. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നോട്ട്സിനകത്ത് എഴുതാം. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം. Conclusion എഴുതണം. Please make sure you write the conclusion. Please make sure you write the conclusion. Okay, note down ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹലോ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ MCQs, വാട്ട് എവർ MCQs വി ഹാവ് അപ്ലോഡ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം, കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാ MCQസും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ, കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ആളുകൾ, പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് യെസ് സർ. അല്ല യെസ് സർ വേണ്ട, നോട്ട്സ് മൈൻഡ് എഴുതിയാൽ മതി. നോട്ട്സ് കമൻറ്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോട്ട്സ്. സർ ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് വരില്ലേ? എടാ ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട്, ഇവിടെ ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് അല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ത്രെട്സ് അല്ല, ഇവിടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് എവിടെ നിന്ന് ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് വരിക? ഇഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ത്രെട്ട്, ഓക്കെ, വിച്ച് ത്രെട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്? ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട്. സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട്, ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ത്രെഡ്സ്, സോ യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവിടെ വയലേറ്റ് ആവുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാം കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, എ CA in practice was approached by his friend to seek some insider information. എൻ്റെ കമ്പനി, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സഞ്ജയ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ്, ഹൂസ് കമ്പനി? സഞ്ജയ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് അശ്വിൻ കെ ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമ എന്നോട് പറയണത്, സാർ ആ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറ, ഇൻസൈഡർ ഇൻഫോർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. If one of my friend is asking me to provide some insider information, he could not refuse his friend request. He is my chaddi buddy ദോസ്, എൻ്റെ അത്രയും അടുത്ത ദോസ്. അവൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ടെൽ മീ. ഇത് ഏത്, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയലേഷനാണ്? അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയലേഷനാണ്? കം ഓൺ, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഗെസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ദിസ് ആൻസർ. Confidentiality, right? Confidentiality. Very good. Confidentiality principle requires a professional accountant should respect the confidentiality of information. Okay, first you write what is confidentiality, then you have to link the answer, then you have to write the conclusion. See, confidentiality principle will be violated in the given situation where a chartered accountant in practice could not refuse his friend requested to seek some insider information about client's company. If you are not writing this sentence, I am not going to give you full mark. If you are not writing the conclusion, I am not going to give you full mark. Got it? Yes sir. Okay, so please make sure you write the conclusion. Many students have written confidentiality, just wrote what is confidentiality. The principles of confidentiality state that an auditor should respect the confidentiality of the client that he has acquired during the business or professional relationship. അവിടെ വരെ എഴുതിയിട്ട് നിർത്തി വെച്ചു ആൻസർ. ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് തരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക്. If you want full mark, you have to write the conclusion. Please make sure it's okay to make mistakes in the test series. ബിക്കോസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആർ മെൻറ്റ് ടു നോ യുവർ മിസ്റ്റേക്സ്. നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിനകത്ത് എഴുതി വെക്ക്. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെട്ട് ആയാലും ശരി, നാളെ അസേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, അസേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ശരി, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ. എടാ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ 3 സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 1 അസേഷൻസ്, 2 എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, 3 ത്രെഡ്സ്, 4 ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതായത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഡിറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി നടത്തുകയാണ്, ഓഡിറ്റർ അവിടെ ഫിസിക്കലി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഏത് മെത്തഡാണ്? മാനേജ്മെന്റ്, പ്ലീസ് കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. മാനേജ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുവാണ്,
മാനേജ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി നടത്തുവാണ്. ഓഡിറ്റർ അവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ഓഡിറ്റർ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ്. ഓഡിറ്റർ ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ഏത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ്? Come on, comment in the chat box. Yes. Correct. Good. ഏതാണ്? Observation. Very good. Ashwin K. Justin. Good. Correct. Observation. Yes. Abhirami, Google. Yes. Jaina. Yes. Jaina, പള്ളി പോയിട്ടില്ല, ചർച്ചിൽ പോയിട്ടില്ല ഇന്ന്? അത് ചർച്ചിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് യൂട്യൂബ് ലൈവ് കയറിയതാണോ? Observation. Gopika, observation. Good. I know ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇന്ന് സൺഡേ പള്ളി പോകേണ്ട ദിവസമാണെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് തിങ് ഈസ് we have no other option. That's the reason. Okay. Fine. Good. Okay. പള്ളി പോയില്ലേ? അതെന്താ പോകത്തെ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഈ 4 ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. ഇങ്ങനത്തെ 4 ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഈ 4 ഏരിയാസ് നല്ല രീതിയിൽ തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് കുറേ പേര് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. A chartered accountant in practice failed to inform his client about changes in law applicable to his client. Very important question. A chartered accountant in practice failed to inform his client about changes in the law applicable to his client. So auditor is not updating with this knowledge. That means professional competence and due care. Auditor, the professional account shall comply with the principles of professional competence and due care, which requires that he has to maintain that level of knowledge and skill which is required to ensure client receives competent professional service. Because of ignorance of the auditor, the client is not getting competent service. Because the auditor has not clearly informed the client is not getting professional competent service. So this is professional competence and due care. Okay, Noda? Here the chartered accountant is failed to inform his client about the changes in the law applicable to the client. E sentence എഴുതണം. This is the conclusion. ഇത് എഴുതണം. ഓക്കെ ആണോ? ഗുഡ്. ഇവിടെ കുറേ പേര് പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റോങ്. പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ അല്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് informing the client regarding the changes in law. Because of it, the client is not getting the updated service. Client is not getting the competent professional service. So this comes here. Okay, Noda? I hope that question is done. This is very simple question. What are the key areas of audit that should be included? Simple question. What is the content of audit engagement letter? Come on, tell me. What is the content of audit engagement letter? Objective and scope. Second one, responsibilities of auditor. Third one, responsibilities of management. Fourth one, identification of AFRF. Fifth one, reference to expected form and content of audit report with a statement that our final audit report may change, right? May change because of certain situation. The final audit report I provide may change. Okay, this is the answer. If you write this answer, if it's a 4-mark question, you will get 3 mark. Okay, and for this, many of you have not written this point. Even in the last class discussion, I have clearly said the importance of that last point. You remember? I have clearly mentioned the importance of that point. Just a second, I will show you. It's a question from model test paper. See, any question in model test paper is very important, so don't take it lightly, okay? When I ask you to learn something, you have to learn. In the last class, I have clearly mentioned the importance of that particular sentence, right? You remember? I have already discussed this point with you. This one, the green, highlighted green one. Yes. So if the law or regulation prescribes in sufficient detail the terms of audit engagement, auditor need not record them in written agreement.
if the law nath നിയമത്തിൽ already ഉണ്ടെങ്കിൽ need not record them in return agreement except for the fact that such laws apply. നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് applicable ആയിരിക്കണം and management acknowledges and understand their responsibilities. If these two situations apply, if the law is applicable and if the management has acknowledged, then auditor need not record them in return agreement. This sentence is important. What most of you have done is you have written this answer properly. You have written this answer properly, but you have not written this answer. And കുറേ പേര് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പകരം വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് ഫീസ്. See, obviously we will include the fees we need to get from the client in our audit engagement letter. But when the question is asking about key areas to be included, key areas, you have to write these 5 points. I don't know from where you get that point. That point is correct actually. Okay. In our earlier old study material, there was a question like what are the key areas to be included in auditing letter and what are the other areas. The other areas we will mention about the fees we need to charge, etc. അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയാം, അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് കീ ഏരിയാസാണ്. കീ ഏരിയാസ് അത് ഈ പോയിന്റ് വരണം, എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ്. ഈ പോയിന്റ് വരാതെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ മറ്റേ ദ ഫീസ് ദറ്റ് ഓഡിറ്റർ ചാർജ് ഫ്രം ദ ക്ലൈന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്ക്. ഔട്ട് ഓഫ് 3 you will get maybe a 2 mark. Okay. Maybe maybe നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് അത് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ആൻസർ ഇസ് റോങ്. ദാറ്റ് ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് ഓൺലി. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇഫ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൾസോ, നോ ഇഷ്യൂ. After writing this statement, if you are including that point, no issue. Fine. Got it? Yes. And finally, qualities of auditor. That is a very simple topic, qualities of auditor. You have already learned in chapter number 1. Don't take this question lightly. This question is important. Qualities of auditor as well as benefits of audit. Please read these two answers clearly. Okay. Benefits of audit and qualities of auditor. Please read this question properly. Okay. Because already both these questions are there in model test paper. Anything in model test paper is important. Both these questions are there in model test paper. So we are done with the discussion of focus batch. I mean test 2. So agenda day, today's our 3 objectives we have. Objective number 1 is done. Okay. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ. Answer discussion done. Second, SM chapter list. Okay, we'll be doing it right now. Then chapter number 6 na important topics discussion. Important topic discussion. Essay 230. Okay, this is our agenda. Okay, and next thing. See, I know you, each one of you want me to personally check your answer and to tell you which area you need to improve. I can understand that. Okay, but thing is, it's very difficult actually for me, because almost yesterday actually ഇന്നലെ submitted the question answer എണ്ണം കുറവായിരുന്നു compared to test 1. Test 1 almost 80 plus students has submitted, whereas it comes to test 2 only 30 students have submitted. 30 students. Okay, let me tell you very important. What is most important in CA students life? Consistency. Okay, if you are not able to consistently attend the test papers, you may have n number of other things. Sir, half an hour madi. I'm only asking you 1 hour for focus batch. 1 hour for focus batch. Okay, so 1 hour ഇന്നലെ 30 minutes ടെസ്റ്റ്, ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, 30 minutes ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. So please make sure you write and you submit it. And many students are message me, sir, I joined the focus batch, ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ, സോ ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റ് എഴുതട്ടെ. എഴുതിയിട്ട് okay. And whether I will check it or not is second thing. You write, then you compare your answer with the ICA study material answer. Every day we will be discussing these points. After each and every test, we will be keeping a live session and we will be discussing the answer so that you can correct yourself. Now you know which are the areas you need to improve, right? So please make sure you write the test. Okay, comment in the chat box who have not written the test and they will submit the test paper today. Comment in the chat box today. Innu ഞാൻ submit ചെയ്യും sir. If you have not written the test paper till now, at least you will write the test paper today. Just comment in the chat box today so that I will know how many of you. I will be expecting your answer. Okay, Bishara, I will be waiting for your answer, Bishara.
യെസ് അഭിരാമി. യെസ്. യെസ് ആലിയ. ആലിയ നമ്മുടെ ഈഗിൾസിലെ ആലിയാണോ? അല്ല, അതല്ലല്ലേ, അതാ ആൽഫിയാണ്. ഓക്കെ. Okay, fine. So I'll be expecting your answer today. I'll be expecting your answer today. Okay. Then, second most received message from you people is how many. Please comment if you are facing the same thing. Okay. Sir, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നില്ല, എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഈസ് വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ഡേ 1, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡേ 3 or day 4, ഐ ഫോർഗെറ്റ് എവറിത്തിങ്. മറവി രോഗി സർ, ഭയങ്കരമായിട്ടെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു സർ. ആർ യു someone who is experiencing this problem? Like, you learn something, you are able to understand everything, but after 2 or 3 days you are forgetting everything. Are you someone who is facing this problem? Please comment yes or no. Are you facing this problem? If you are saying yes, ഇത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പാനിക് ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ് സർ, മീ സർ. യെസ് സർ, മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് സർ. Okay. So let me tell you one thing. Let me tell you very clearly. Very clearly. Yesterday I had a class at Grade Academy Kannur. Okay. So എനിക്ക് അവിടെ ഒരു SM ൻ്റെ ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. So I was taking SM after a break of almost 2 months. ഒരു 2 months ബ്രേക്കിന് ശേഷം SM അവിടെ എടുക്കുന്നത്. Okay. So ഈ last 2 months I was taking auditing only. I was having auditing crash at IICM. I was having auditing crash at Eagles. So ഇതന്നെ auditing തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. After 2 months I was, and moreover, even before entering the class, I have not prepared anything for SM. Just നേരെ 2 മാസം ബ്രേക്കിന് ശേഷം ക്ലാസ് കയറി നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് SM പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ 1-2 സ്ഥലത്ത് SM എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് പ്യോർ ബ്രേക്ക് അല്ല, എന്നാലും എവിടെ 1-2 സ്ഥലത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരെ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഐ ഹാവ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് എനിത്തിങ് ഇൻ പ്രയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ടോപ്പിക്സ് ഞാനും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ I was able to recollect. Okay. The only difference is, even I also used to forget. നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോബ്ലം എനിക്കും ഉണ്ട്. The only thing is I don't panic. This panicking is very important. The moment you start panicking, അയ്യോ എനിക്ക് പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല സർ, അയ്യോ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം somebody has messaged me, സർ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല, ഇത് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതാണ് സർ, ആകെ 2 ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു, അത് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും സർ. സി യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ്, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റേറ്റീവ്ലി പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രെയിൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. നിങ്ങൾ പറയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, ബ്രെയിൻ പറയും യെസ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. So don't think about all these things. Don't panic. Just follow your process. Day 1 you read. After 2 or 3 days break, just go repeat. Don't think whether you remember it or not. Just വായിച്ചോക്ക leave ചെയ്യാം. After 2 or 3 days again just എടുക്കുക വായിച്ചോക്ക leave ചെയ്യാം. Believe me, this process is going to help you a lot. Don't think whether you are able to recollect everything or not. Just book എടുക്കുക വായിച്ചോക്ക leave ചെയ്യാം അവിടെ. After 2 to 3 days or after 4 to 5 days again book എടുക്കുക വായിച്ചോക്ക leave ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് പാനിക്. നിങ്ങൾ ഈ വായിച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്കിതൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോ നീഡ്. ഇറ്റ്സ് വെരി കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ടു ഫോർഗെറ്റ് തിങ്സ്. വി ആർ നോട്ട് ചിറ്റി റോബോ. നമ്മൾ മറ്റേ എന്തിനൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകൂടാ. ഇതൊക്കെ നോർമലാണ്. ഇതെങ്ങനെ വലിയ സാർ എനിക്ക് മാത്രം എന്തോ അസുഖമുണ്ട്, ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 1 ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട സാർ, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ മതി സാർ, എനിക്ക് അടുത്ത മെസ്സേജാണ്. ഓക്കെ. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 1 മറക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 1 നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് പാനിക്. ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ 2017-18 ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഇന്ററിൻ്റെ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ സംവെയർ. സോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓൾഡ് വീഡിയോ ആണ്, ഇൻഡിഗോയിലുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടതാണ്. അതിനകത്ത് ആങ്കർ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, സർ ഞാൻ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പഠിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മറന്നു പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, സർ ഞാനും മറക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നിങ്ങളും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ പാനിക്കോട് കൂടിയാണ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പാനിക് ചെയ്ത് അയ്യോ എനിക്കിത് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ, അയ്യോ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പാനിക്കായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കുട്ടി കൂളായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ റിവൈസിങ്, വി ആർ ഓൾസോ റിവൈസിങ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് വി പാനിക്. ആൻഡ് ദിസ് ആങ്സൈറ്റി വിൽ, അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടും എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പറയും യെസ് നീ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. സോ അതുകൊണ്ട്
Don't panic a lot. Don't panic a lot. Just follow the process. Just trust the process. Just do it. കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ചെയ്യുക. ബിലീവ് മീ, ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്. പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആൻസർ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ സമ്മൺ ഹു ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്, പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ് മീ. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതി 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 വരും. ആർ യു സമ്മൺ ഹു ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്? പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ് മീ. യെസ് സർ, മീ. യെസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ ഇതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലില്ല. പക്ഷേ ബ്രെയിൻ ഈസ് വെരി വെരി പവർഫുൾ. നമുക്കതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. കുറച്ച് എക്സസൈസ് കൊടുത്താൽ മതി. റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക, ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. സിമ്പിളാണ് പരിപാടി. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് പാനിക് അലോട്ട്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് പാനിക് അലോട്ട്. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു നമ്മുടെ എസ് ട്രാക്കർ. ഐ ഹോപ്പ് യു മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് ദിസ് ട്രാക്കർ. Most of you have this tracker. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എസ് എമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കാനുള്ളത് എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്സ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ എസ് എമ്മിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 1 നമുക്ക് 10 ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ചാപ്റ്റർ 2 16 ടോപ്പിക്, ചാപ്റ്റർ 3 13 ടോപ്പിക്, ചാപ്റ്റർ 4 7 ടോപ്പിക്, ചാപ്റ്റർ 5 15 ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ഓൾ ടുഗെദർ വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 63 ടോപ്പിക്സ് ഐ ഗെസ്. 63 ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ? 10 + 16 പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. 10 + 16 + 13. 10 + 16 + 13 എത്രയാടാ? 39 അല്ലേ? +7 46 അല്ലേ? 46 + 15 56 61. കറക്റ്റാണോ? ഇനി എൻ്റെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ പ്ലീസ്. സർ സംടൈംസ് ഹാഫിൽ വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആവും. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഹാഫിൽ വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അയ്യോ ഹാഫിൽ വെച്ച് സ്റ്റക്കായി, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നെഞ്ച് തടിച്ച് കാര്യമാണോ? വേണ്ട, അടുത്ത ബാക്കി ഹാഫ് വായിക്കുക. അവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ, സോ ഹാഫിൽ വെച്ച് സ്റ്റക്കായാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സർ സംടൈംസ് ഹാഫിൽ, അതായത് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകുതി ഓർമ്മയുണ്ട്, ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ 61 അല്ലടാ? യെസ് 61. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടുഡേയ്സ് ഹോംവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇത് മൊത്തം നോട്ട് ചെയ്യാം. സി ഇറ്റ്സ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്. ടെൽ മീ, ആർ യു സമ്മൺ ഹു യൂസ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഇൻ എ ഡേ? നമ്മളത്തെ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക. ഇത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. ഐ വാസ് ഇനീഷ്യലി ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂ യൂസ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ഔട്ട് വെച്ച് ഇനി വെറുതെ സമയം കളയണ്ട, ആ സമയം 2 ക്വസ്റ്റൻ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. പക്ഷേ ബിലീവ് മീ, ദ മൊമെൻറ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് നോട്ടിങ് ഡൗൺ, എൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. ആർ യു സമ്മൺ ഹൂ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ്? യെസ് സർ. യെസ്. സോ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സാമിനകത്ത് ആകെ 61 ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റ് 5 ടോപ്പിക്സ് എ ഡേ, യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ 12 days. സോ 5 ടോപ്പിക്സ് എ ഡേ. എല്ലാം ചെറിയ ടോപ്പിക്സാണ്. ആകെ വലിയ ടോപ്പിക്സ്. ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 1 വലിയ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് സംതിങ് ദറ്റ് യു വിൽ ടേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെറുതാണ്. ബാക്കി ലെവൽസിനകത്ത് 3 ലെവലുണ്ട്: കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ, ബിസിനസ് ലെവൽ, ഫങ്ഷണൽ. കഴിഞ്ഞു. ഈ 2 വലുത്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ഇൻറ്റൻറ്റ് യു വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി 5 minutes. Vision you will take hardly 10 to 20 minutes, and I'm not expecting vision and mission for the upcoming exam because already they have asked. Okay, September 25 അവിടെ ചോദിച്ചത് ഫ്രം ചാപ്റ്റർ 1 വിഷനും മിഷനുമാണ്. ഓക്കെ, വിഷൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. Those who have attended my class, tell me the mnemonic for vision. വിഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു mnemonic പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Those who have attended my class, tell me mnemonic. ഞാനൊരു വിഷൻ്റെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? തിങ്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി. ഹൂ ക്യാൻ തിങ്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി? ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓൺടർപ്രണർ. Then direction the organization is headed, create enthusiasm. This question has already asked in September 25, so I am not expecting for Jan 26. Mission, why mission ആ ചോദ്യം ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദോസ് ഹു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് മൈ ക്ലാസ്, ഞാനൊരു സിനിമയുടെ കഥ പറയാറുണ്ട് ഈ ടൈഡിന്. ഏത് സിനിമയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്? വേഗം പറ. ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വേഗം പറ. കമൻറ്റ് വിച്ച് ഫിലിം, ടൈഡിൻ്റെ ഫിലിം ഏതാ? വേഗം പറ. യെസ് 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 യെസ്. KGF അടി. KGF എന്ന് ടൈഡ് ഞാൻ ഒരു കഥ പറയലുണ്ട്. ഏതാ? ആർക്കും അറിയില്ല? ആരുമില്ല? എൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആരുമില്ല ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ ഫൈൻ. റിയലൈസേഷൻസ് ഹാപ്പൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഒരു ബാഹുബലിയുടെ കഥ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ബാഹുബലി എൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വാട്ടവർ, ലീവ് ഇറ്റ്. സോ ചാപ്റ്റർ 2 നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് കർവ്. യെസ്, ബാഹുബലി. യെസ്, കറക്റ്റ്. യെസ്, നിഹിത ഗോപാൽ. യെസ്, മുഹമ്മദ് അർഷിഫ്. യെസ്, ബാഹുബലി. ഓക്കെ. നിഹിത ഗോപാൽ, മുഹമ്മദ് അർഷിഫൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ പഠിപ്പിച്ചതാ നിങ്ങളൊക്കെ? ലേൺ ലെഡ്ജർ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്? ഓക്കെ. So experience curve was asked in September 25. Business environment was asked in September 25. So your homework for day, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ് എല്ലാ കണ്ടന്റും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, വൃത്തിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ നോർമലി കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിലും ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സോ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സംഭവം, ദ മൊമെന്റ് യു വാച്ച് ദ ക്ലാസ്, ഇഫ് യു പർച്ചേസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, ദ മൊമെന്റ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ക്ലാസ്, ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ടിക്ക്. ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഓക്കെ. അത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് എനിക്കൊന്നൊരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. 23, 27, 31, 4 ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് പരീക്ഷയുടെ എക്സാം സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ ഫ്രം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് സംതിങ്. ദെൻ വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ റിവിഷൻ 1, ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുക. റിവിഷൻ 2 കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് സംഭവം. അതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു നോട്ട് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. സർ, where will I get this? You will get this from മൈ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കയറിയാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത്. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഫയൽസിൽ കിട്ടും SM ട്രാക്കർ. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് ദിസ് ഇൻ ദ ഫോക്കസ് ബാച്ച് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ്, ഈ PDF ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ടുഡേ ഐ വിൽ ഷെയർ അഗെയിൻ ഇൻ ദ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ. ഓക്കെ. സോ ഈസ് ദർ എനിവൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് ജോയിൻ ദ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്? പ്ലീസ് ഡു ജോയിൻ. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടുഡേ ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ദ ടാർഗറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ ഫ്രം SM. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് SM സ്ലോലി. ഓക്കെ. SM പതുക്കെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. ആകെ നമുക്ക് 61 ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൂളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു 3 topics today. Out of this 61, I will give you 3 topics today which you have to complete. And all the 3 topics will be important from exam point of view. So I will be giving you 3 topics. Okay. ആ 3 topics വൃത്തിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയും. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയും. പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. ഓർ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞു. ഓഡിറ്റ് ഡിസ്കഷനായി SM ചാപ്റ്റർ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. നൗ ഐ നോ ടൈം കുറച്ച് എക്സീഡ് ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ. ചാപ്റ്റർ 6 നമുക്ക് നോക്കാം. ചാപ്റ്റർ 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. ചാപ്റ്റർ 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. ചാപ്റ്റർ 6 ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ. ചാപ്റ്റർ 6 essay 230. Have you completed essay 230? Have you completed watching at least the video? ക്ലാസ് ഫുൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്
Sir, question bank question bank PDF കിട്ടൂല. That is something that I used to sell. So you can, if you want, if you want to purchase, you can just WhatsApp me. I will send it to you maybe in 4 to 5 days. If you want even earlier, I can send speed post also. Okay. Speed post, I guess, just 10-15 rupees extra കൊടുത്താൽ speed post within 2 days you will get. 2 to 3 days. Okay. അല്ലെങ്കിൽ 4 to 5 days കൊണ്ട് എത്തും. Okay. Yes. So have you completed watching essay 230? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എങ്ങനെ കണ്ടു? പഠിച്ചിട്ട് തീർന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ എങ്ങനെ കണ്ടെടുത്തു നിങ്ങൾ? യെസ് സർ, കണ്ടു. essay 230 തീർന്നു. ഓക്കെ. സി ഫസ്റ്റ് തിങ്, essay 230 വെയിറ്റേജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 4 മാർക്സ്. അതും വന്ന് ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 4 മാർക്സ്. ഓക്കെ, essay 230 വെയിറ്റേജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 4 മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പെൻഡിങ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്ററിന് ആകെ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ. ആ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് തീർക്കുക കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഫുൾ കവർ ചെയ്താണ്. essay 230 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഗോ ത്രൂ ചെയ്താണ്. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ. ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്, ഇത് പഠിക്കണം. കുറേ പേര് ഈ സാധനം പഠിക്കാതെ പോകും. എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. First important thing. Then ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, factors affecting form and content. Factors affecting the form and content. Okay, this question has been asked. പിന്നെ purpose of audit documentation. Those who have attended our class, idea pf. Those who have attended our class. അല്ല, internal inspection, D for DSR, E for external inspection, A for എന്തായിരുന്നു, accountable, planning and performing the audit, future audit, idea pf. Okay, those who have attended our class, idea pf. അല്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 5. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 points you have to learn. Okay, I guess they will be asking this question for 4 marks. So at least 5 points you should learn. 5 points you should learn. Okay, then this objective ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ, നേച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. രണ്ട് സെയിം പോയിന്റ് ആണ്. തൊട്ട് മുകളിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, തൊട്ട് താഴെ നേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദിസ്. ദെൻ ടൈംലി പ്രിപ്പറേഷൻ, ജസ്റ്റ് റീഡ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക, ജസ്റ്റ് റീഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഓഡിറ്റ് ഫൈൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ, ജസ്റ്റ് റീഡ്. Okay, this question has been asked. This box has been asked. Like നമ്മുടെ audit file, final audit file prepare, what are the things we are going to do? We will see audit file and final audit file. Within how much days we have to prepare final audit file? Please comment in the chat box. Within how much days you have to prepare final audit file? Come on. Within how much days you have to prepare final audit file? Come on, fast. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്? 60 days, നോട്ട് മോർ ദാൻ 60 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 60 days. All those who are commenting 60, you have to write 60 days from the date of audit report. Okay, 60-DAR അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. 60-DAR, 60 days from the date of audit report. അത് കുറേ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ പേര് പഠിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആവശ്യമില്ലാത്തത് കളയും. ഡിലീറ്റിംഗ് ഓർ ഡിസ്കാർഡിങ്. ഒരുമിച്ച് വെക്കും. സോർട്ടിങ്, കോളാറ്റിംഗ്, ക്രോസ് റെഫറൻസിങ്. നമ്മുടെ കംപ്ലീഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് സൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും. സൈനിങ് ഓഫ് ദ കംപ്ലീഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഡിസ്കഷൻസ് യു ഹാഡ് വിത്ത് യുവർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്, അത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. ഡിസ്കഷൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഹാസ് വിത്ത് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെമ്പർ, അത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് കളയും. Discarding the superseded. ഒരുമിച്ച് വെക്കേണ്ടതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെക്കും. സോർട്ടിംഗ്, ക്രോസ് റെഫറൻസിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, സൈനിങ് ഓഫ് ദ കംപ്ലീഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് യു വിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഡിസ്കഷൻ യു ഹാഡ് വിത്ത് ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഡിസ്കഷൻ യു ഹാഡ് വിത്ത് ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം? എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം? എത്ര വർഷം ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം? കമാ, എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത്? Not shorter than 7 years. Don't write 7 years. Okay, try to stick on to study material language itself. No shorter than 7 years ആണ് ബുക്കിനകത്തുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. No shorter than 7 years. Okay, അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. No shorter than 7 years from the date of audit report. Okay, yes. എടാ, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വീഡിയോ. 82 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വാച്ചിങ് ദിസ്, ഓൺലി 53 likes. Those who have not liked, please like. Okay, ചെയ്യടാ, എനിക്കൊരു സന്തോഷം വേണ്ടേ? ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മക്കൾ ഇത് പഠിച്ചു കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റർ, ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റർ നീഡ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു TCWG. ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റർ.
What are the significant matter auditor needs to communicate to TCB? What are the examples of significant matter? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So please make sure you are comfortable with this topic. Okay, please make sure you're comfortable. പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീഷൻ മെമ്മറാണ്ടം ഐ ഗസ് കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റ് അതിന് മുന്നത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് who is the owner of audit documentation? Auditor, right? Is the auditor. പിന്നെ ഓഡിറ്റർ either ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സഞ്ജയ് പ്രഭു is the auditor of ABC Limited. After completion of the audit, ABC Limited is asking the auditor to submit his documentation back to the client. An auditor submitted also. Whether Sanjay has done proper, whatever Sanjay has done, whether it is correct or not. ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ. പക്ഷേ കേസ് സ്റ്റഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്കോർ മാർക്സ്. സോ പ്രോപ്പർലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യെസ്, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. SA230 നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും SA230 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. SA230 ക്വസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി വളരെ കുറവാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല SA230 ഇത്. എടാ നിങ്ങൾ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ SA230 അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഉണ്ട്, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാമല്ലോ. SA210, SQC1, Chapter 5, CARO, Chapter 1, 299, 570, 500, 620. Oh, 500 plus 620 is a very good combination. Okay. Yes, Chapter 3, General Question, Chapter 2, Chapter 9. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നോക്കിയാൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റൻ പോലും ഇല്ല ചാപ്റ്റർ SA230. So that's why I said students used to spend huge amount of time on this one. Okay, നോക്കട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. ഏതാ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ സെറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ്. ഓഡിറ്റർ നീഡ് നോട്ട്, ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ. 3B ഓഫ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ 3B ഓഫ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ 3. മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ 3 അതിൽ 3B വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ. വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ audit documentation? What is not included in the audit documentation? Good question. What is not included in the audit documentation? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ എടുത്ത് കളയേണ്ട സാധനങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, സൂപ്പർസീഡഡ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്, നോട്ട്സ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ പ്രിലിമിനറി തിങ്കിങ്. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ മക്കൾ. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഒരു വെറൈറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ 3ൽ 3B. ഓക്കെ, I will do one thing. I will share that question. Okay, I will share this question. Please take a screenshot of this answer. Come on, take screenshot of this answer. Okay, and make sure you write this in your notebook or in a sticky note and stick it in your textbook. നിങ്ങൾ ഏത് ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് SA230, ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട് അത് ഇൻ ആൻസർ എഴുതണം. വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് അയച്ചു തരണം, ഫോട്ടോ അയച്ചു തരണം. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോംവർക്ക് നമ്പർ 2. ഹോംവർക്ക് നമ്പർ 2 ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം നിങ്ങൾ. എടാ, ഇഫ് ഐ എം ആസ്കിങ് യു ടു ഡു സംതിങ്, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. ഡോണ്ട്, ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ഡു. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, പിന്നെ വേറെ നല്ല SA230 വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. SA230 അല്ല, ഇത് SA330 അല്ല. SA230 വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നോക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയുള്ളൂ SA230. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ. Factors affecting the format, content and extent of audit documentation. Something that we have discussed right now. This question is important. Mark ചെയ്ത് വെക്കുക. That question is important. കഴിഞ്ഞോ? Till now we have discussed 2 questions only so far. Okay, now next question. What is the objectives of SA230? Something which many of the students used to skip this topic. Objectives of SA230. Please make sure you are comfortable with this topic. Objectives of SA230. What is audit documentation? What are the examples? If what is audit documentation മാത്രമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. What is audit documentation? What are its examples? What is audit documentation? What are the objectives? So please make sure you are comfortable with this topic. SA230 ചെറിയ ചാപ്റ്റർ, അതിനകത്താകെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. You are done, I guess. Yes, done. Almost model test people ആകെ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉള്ളൂ. Okay, so just go through it. Fine. Yes, so I hope we are done with this discussion. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. Okay, yes, fine. Yes, this video will be there in the YouTube. This video will be there in the YouTube. So before that, is there anything that you know what we are doing in these past few days, right? So idalla, are you expecting anything else from focus batch? You can comment in the
chat box, or you can personally WhatsApp me. I will think whether we can provide it or not, and we will provide. Okay, right now we are only focusing on second group. So I have planned for some costing sessions as well as FM sessions from other faculties also. Samir sir is in the line. I am contacting Tabish sir also. So I will be see whether if they are available, we will keeping the sessions. Okay, so we already had one session on FM, right? Working capital discussion. I got lot of messages from the students, those who are planning to skip that session. ആ ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു സർ. അത് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. സർ ഹോംവർക്ക് വൺ എന്തായിരുന്നു? മറ്റേ എസ് എമ്മിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ. എസ് എമ്മിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലേ? എസ് എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. ഹോംവർക്ക് നമ്പർ 1. സർ എസ് എമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രൈസ്. എസ് എമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡെലിവറി ചാർജ് 250 റുപ്പീസ്. 200 റുപ്പീസാണ്. 50 റുപ്പീസ് ഡെലിവറി ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ആക്ച്വലി 50 റുപ്പീസ് അല്ല, 63 റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡെലിവറി ചാർജ്. ഓക്കെ, 50 റുപ്പീസ് ഇസ് വാട്ട് വി പർച്ചേസ് ബൈ. എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ 200 റുപ്പീസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇത് വരും. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് സം സെഷൻസ്. കോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ സെഷൻ ഞാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡു വൺ തിങ്, യു സെൻഡ് മീ ദ ടോപ്പിക്സ് യു സ്കിപ്പ്. ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് അതായത് ചാപ്റ്റർ 5, ചാപ്റ്റർ 3 സെലക്ടഡ് ടോപ്പിക്സ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. സോ ആ സ്കിപ്പ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ. ഓക്കെ, എസ് എമ്മിൽ നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കിപ്പ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5. സോ വി വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൂയിങ് സം ടോപ്പിക്സ് ഫ്രം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5. Okay, so I know that, but I don't know, I have no idea regarding FM and costing, so we will keep some sessions on FM and costing, but please make sure you do attend the sessions. Okay, and these sessions are not recorded. I am not going to give the recordings also. Okay, these sessions are not recorded. So next 2-3 days sessions undavilla. Today I will be going to Shabarimala. So I don't know how many of you have noticed this. I will be going to Shabarimala. So ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയി ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എത്തുക. ആൻഡ് ആ ദിവസവും സെഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ വി വിൽ ബി റെസ്യൂമിങ് ദ സെഷൻസ് ഫ്രം December 2 or 3. 3, I guess 3, probably 3. 3ഉം 4ഉം ഒക്കെ നമുക്ക് സെഷൻസ് വെക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, this week plan. I will be, right now we have completed 1, 2, 6, 11. I don't know how many of you have completed these 4 chapters. Please comment in the chat box done. ഈ 4 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് 1, 2, 6, 11. 1, 2, 6, 11. ഈ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് വെക്കാം, ചാപ്റ്റർ 6ൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വെക്കാം. ചാപ്റ്റർ 6, അതായത് ഈ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ 6 മാത്രമല്ല 4 ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി ക്വസ്റ്റൻ ഫ്രം ദീസ് 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദ ക്വസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഫ്രം ചാപ്റ്റർ 6 ആൻഡ് അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. സിൻസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ലെറ്റ്സ് put some questions from other chapters also, so that it will be a cumulative revisions. Okay, yes, adana first thing. Test and test number 3. Okay, after that in this week, other before December 10, we will be completing chapter 3 chapter 5 കുറേ important topics, miscellaneous topics തീർക്കും, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഐറ്റംസ് തീർക്കും, PL അക്കൗണ്ട് ഐറ്റംസ് തീർക്കും, ഓട്ടോമേറ്റഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് തീർക്കും, internal control selected topics തീർക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ SA 299 വേണമെന്നില്ല, SA 560 തീർക്കും. ഓ ഷിറ്റ്, SA 560 തീർക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ തീർക്കും, ഡോണ്ട് വറി. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ തീർക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഫ്രം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നമ്മുടെ 1 hour ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി. സോ 1 to 6, 11 നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചെന്ന് കുറേ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാവരും എഴുതണം. ടെസ്റ്റ് എഴുതാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല. ആൻഡ് സർ, നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിന് സാറിൻ്റെ വോയിസ് കിട്ടുമോ സർ? നമ്മളെന്താ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക? ഞാൻ അയച്ചു തരും. എനിക്കിപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. ബട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ പേർക്ക് വോയിസ് ഇടും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഐ വിൽ ബി സെൻഡിങ് സം വോയിസ്. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ സം ഓഫ് യു, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് വെരിഫൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വിൽ ബി വെരിഫൈങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25-30 പേപ്പേഴ്സ്. അത് ആരുടെ പേപ്പറാണോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇടാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സർ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നേരെ മുകളിൽ വരും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ആ ആൻസറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുക. ഞാൻ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുക, മുകളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് 83 സ്റ്റുഡൻസ് is watching. Thank you. So I hope this session was not
നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൻ്റെ അജണ്ട ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ചാപ്റ്റർ 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അസംബ്ലി ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. വി ടു ഹാർഡ്ലി 50 മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, 50 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 6:15 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 50 to 55 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. യാ, ഓക്കെ. സോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് മൈ ചാനൽ. അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഫൈൻ. യെസ്, എങ്ങനെ 5000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ സി യു സൂൺ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ടോപ്പ് ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നുള്ളത് എന്തോ സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ആരൊക്കെയോ ടോപ്പ് ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ സത്യമായിട്ടും. സർ, ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് ആൻസർ കീ കിട്ടുമോ? ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് ആൻസർ കീ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സെൻഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ബി ഐ വിൽ സി. ഓക്കെ. സോ ടുഡേ ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ശബരിമല. പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ സേഫ്. അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ ഞാൻ സേഫായിട്ട് എത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല മൈൻഡ് പവറും നല്ല ബ്രെയിൻ പവറൊക്കെ തരട്ടെ, നല്ല ശക്തിയൊക്കെ തരട്ടെ. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. യെസ്, താങ്ക് യു. ബൈ. So I'm just ending this live. Okay, thank you.